Dios, para estar junto con nosotros, para bendicionarnos durante la programación aquí, oh Señor Dios. Nos abini para nos escuchar divo, oh Señor Dios. Papia con nos cada oh Señor Dios, na nos corazón. Abri-nos mente, oh Tata, para nos por comprender, oh Señor Dios, y para nos portar obediente, na lo cual nangu abo tabi papia con nos. Dona-nos coração mole, Tata Santo, assim que nós por decidir, oh Senhor Deus, de caminho ainda que nos falta para cana cubo, para nos por começar cana cubo. Oh Senhor Deus, bendiciona cada pessoa que está aqui, cada vida que está aqui, oh Senhor Deus. Que o Espírito Santo toca cada pessoa, oh Senhor Deus, com a influência divina, Tata. E assim, com a transformação que nós cada tem que mestre por suceder com nós. Danke, oh Tata. Para dar-nos tal programa maneira aqui, para assim nós cada dia mais saber. Assim que o Senhor Deus nos porta a luz ng dia mundo e a salud para eterna maneira abo que para nós está. Danke, o Tata, papia com cada de nós, transforma-nos, nos rogamos e nos agradecemos por essa aqui, em nome de Boio Cristo Jesus. Amém. Boa noite na cada presente. Welcome, bom vinho junto conosco a noite de tremendo programa conosco em Awe. E nós que damos caloroso bom vinho também a e tour que está seguindo nós via de mídia social. E também nós que lá nós pensamos na inglês. We give a warm welcome to everyone present and to all who is following us through the social media. Y también en español. Le damos bienvenido a todos que están presentes y a todos que nos están siguiendo por las medias sociales. Danke, gracias por estar juntos con nosotros. Y hoy noche es una noche especial. Y nos está continuando media hora para no quitar más tiempo con nos cantique tema que tem titulado Dios sí sabe. Esta es una cantica compositada para Lisela Thomas. Anto esta su propia composición especialmente para actividad diaria. Cuboso, Lisela Thomas. Señor, escucha oración de mi humilde corazón, laga mi mera bomba, de justicia de mi situación, alivia-me por favor, de mi sufrimiento, paso inimigo que tu vai te perseguir, me ta queda fiel paso tu amor. Ta eterno y fiel, mi saco por promesa nunca no te falla. Dios abre en ti, te da una fuerza renovada. Dios abre en ti, da una consuelo de dolor. Tu maldad lo guardo derrotar. En el nombre de Cristo Jesús, esta es fuente que da una mi fortaleza. Señor, escucha oración de un humilde pecador, para mí mesmo provocar. Y en mi mente en situación, me da entrega mi mente y entera mi corazón, para extender la visión de amor divino de mí. Me da queda fiel para su amor, da eterno y fiel, me saco por promesa.
nunca no te falla. Mi Dios aprime en ti, di una fuerza renovada. Dios aprime en ti, tu una consuelo del dolor. Tu maldad lo guardo derrotar. En el nombre de Cristo Jesús, esta es fuente que te da mi fortaleza. Ahora mi porta tengo turbulencia, mañana mi lucha forza renovar, pa mentira, maltrato y sufrimiento, mañana feliz en Cristo lo mitad, ni más que ni un gente no te mira, por lo que mi te pasa de Dios y Dios y mi Dios aprime en ti, di una fuerza renovada, Dios aprime en ti, di una consuelo del dolor, tu maldad lo guardo derrotar, en el nombre de Cristo Jesús, esta es fuente que te da mi fortaleza. Ahora mi porta tengo turbulencia, mañana mi fuerza renova, pa mentira, maltrato y sufrimiento, mañana feliz en Cristo lo mitad, más que ni un gente no te mira, por lo que mi te pasa de él, pero Dios sí sé, Dios sí sé. Tu maldad lo guardo derrotar, en el nombre de Jesús. Tá duro, meu. Pero nada, muito contente com o emprego em casa. Na minha estela que eu come para mim, com a duche. Então, na minha estela, taio extra para Juni também, pessoal. Outra, tiki pem dia aqui, não? Boa tarde. Boa tarde. Que hora está comendo? Mas preparando comida aqui. Me espero que eu vou gostar. Mami, mira que tem 3 tayo. Sim, pessoal, mas invitar Juni bem como eu estou passando de momento difícil, então me diz, já nós temos. Pero mabisabo, o bibiano, bisami no, ko bota bisayende bini aqui não. Bosano ko ta ambita e sunko ta trapo nem comida den casa. Pero e cos ko bota has trape no ta chega para nada. Amda e cos que com falta de respeito. Que sakita? Ami, agora não me está pensando que me chime cubo. Mulher de status, me sabe como dá de bobo, sabe? But vai sacar comida para acabar. Ando me casata é Juni aí a me sabe quem vai a me, vai o aco tá quem. Bom. Me nota compreender cuibo. Juni, tá bom? Ja, É só. bom. Danke por invitar, mano. Não, nós temos centavo, meu brother. Oi, Juni, como vai? Boa noite, senhora. Como vai? Tá aqui, Peti? Abri? Tá com falta de respeito. Vamos eu? Você tá tal para qual? Não gosto de me pete? Estou lá. Me mais que botas? Não, me pensa por aqui, não. Claro. Sim, né? Tá cansado de coisa aqui, você não. Cada vez tá mesmo coisa. Bonitão. Juni tem. Que hora você vai comer comida? Já sa consciência mais que tá, o trobe. Ha? De como botas a comer? Juni tem. Ué, me dá mirar para o trabalho.
Ou vai outro posto? Não, não, me está no outro posto, sim, me está no outro posto. Mas vai trabalhar. Ah, ok. Não, não, se eu ver na Juni. Oh. Pero, Che? E qual que vai pôr para mim? Ai, não, mas que como pôr assim? Nem de cachifo vamos dar servir? Ai, não, a mãe parece mais de comida que acaba. a mim tá muito bom. Nós podemos começar a comer. Tem hambre. Se la que no sé. Turcos me paga. A mim, agora bom tá. A mim, só para dieta, a mim tem som que tá assim. Turcos, dicas que paga turcos. Também se me quer mendir por cozinhar algo, tó? Anda, senhora, cozinhar? Não. Oh, tá bom cozinhar? Sí, sí, también. Anda que me diga bisa, mas tá bom ou me tá espera que tá bom? Já espera, bom, aí, mani, barica. A mim, se aparece smack. Não, Ya. Me te Outro quiere que dia, estamos... você não me tá waku não pode deliver algo, pessoal. Assim que sim, não são possível mais. Me compreende. Me tampouco, você? Me tá compreender, você não tá compreender. Ya. A mí tampoco no comprendendo. Bom, habla para perder? Bom, papi mais? Me te marque que te pecho. Mas choro, vou pensar aqui tem. Você, me tá que te de como só me tá sentindo gosto estranho. Que tá assim? Sim. Me tá mira. Com Mario aqui não faz seu esforço ou faz algo aqui não, pero também ainda guardo apreciar. De senhora que tu sua casa. Assim? Que Como que me tá compreendendo? What? Explicar-me. Nós tem nível tá muito alto. É timar, é timar. É de mar de Kiko. É de mar de papel malo que bo? Waki ko ta papia. Waki ko ta papia. Papel lo que bo que? Papel lo que bo que, pero papel na direita. Papel na direita. Nós turmes de respeito a outro. Não te importa Kiko nos tá assim, que trabalho nós tem, que posição nós tem, que classe social nós tem. Nós temos que respeitar outro. Ela cozinha coisa aqui não. Bota respeite. Bota haciele chiqui, no ribosuso, delante de ende. Peta amiga, puta. Mita amigo de casa? Seguro? Mita amigo de Mario. Pues ahora madre entra, saludo me porra bien vira back. Es más, Mario, danke para invitar-me. Não perde um pouco apetite. Trato na assim que não me se toma lugar. Ni de um, ni de outro. Ni de gente hambre para gente mulher, ni de gente mulher para gente hambre. Não te importa nos posição que nós temos, seja no trabalho ou em sociedade, nada. Nós temos de dar outro o respeito que nos merece. Eu estou para o trabalho amanhã. Mário, você? Sí, Dushi. Dispensar-me para o qual eu avisava agora. Sorry. E coi bebê por passar. Dispensar-me é de coração. Me também assim me best. Me tá primitivo assim. Você aqui com me tá vai de cama depois me tá bem back me tá quem tá comendo um tique mais e aí um tique mais agradável para nós. Como pessoa me tá gosta comer não repara virar. Ah, vai bom. Bom? Não, tu realmente vira para ver quem te combina, não? Bom? Me tá vai de cama mim.
subir nomás. No, el proyecto E, nós tenho algo, nós tem que dar. Sim, a sombra. Já como que mais chega como diretor novo aqui, vai cambiar várias coisas que não está de acordo com ele. Nós está, nem vai ter uma reunião que dois colegas aqui, para mim vai lá, com na bem que conceito para projeto novo. Bota ter um bem. Bom. Que hora dois nem está chegando. Boa noite. Tarde. Boa tarde, meneer Gosto Van der bom? Meer. Bom, dank je. Vamos sentar aí, não, mami? ¿Vos otro colega te? Está viniendo. ¿Ya te viniendo? Okay. Sí. Saludos. Señor James, ¿tu gosto bom? Quando vai, meneer Van Sentado, der sentado. Meulen? Tudo gosto bom? Ai, sim. Qual vai que é tarde? É tarde peligroso, pero bom. Senhor, bem-vindo. Quando vai, tudo gosto bom? Bom, Sim. dank je. Bom, dank je. Ok, menina, nós vamos Colega. discutir, vamos mandar e-mail para você não tem que conceito para mim, Sim, sim. ok? Nós três conceito, ao menos a mim entendi, também a senhora, Sí. bem-vindo DJ. Aquí na, el concepto de el proyecto que nos ha. Ok, sim. Não podemos entender, bom? Sim. Ok. Meneer, você sama kami vira diretor aqui não? Dus nós estamos vamos conosco esse projeto na minha, anto para nós por definir com nossa sigue que companhia. Ok. Bom, mira para coisas interessantes aqui. Sim, me quer, Meneta, mira, cosa interesante y denso. Sim. Tem telefone também de fibra? Sim, tá dimi. Guarda-me com ele. Diz, minuto. Mabisabo. É homem, não? E não custa ele muito. Eta descreve, tem cusco ele muito. Anto riba nos avde, basta, chefe de departamento me dá, riba nos avde ele matende diferente ele muito, tá reclamar sua maneira que tá trata, não? Anto matende também, e trabalho pro mim que tava assim, e tava assim mesmo coisa. Sim, ok, bom. Sim. Sim, me estava bisa. Sim, me te quer saber onde está nós trabalhamos com ele. E me dá presente na partner rang. Meneer erbij gezegd? Sim, me trabalho com ele. Meneer Van der Meulen no Rabe kumi no. Me saco meneer directeur, anto Sim, é correto. me que bisa meneer Van der Meulen algo. Então espero que meneer Van der Meulen tu mami na malu, pero me também que meneer Van der Meulen awak mi conceito de projeto só. Não, mas que sei não. Não, meneer Van der Meulen, meneer não awak. Anto tá hopi tempo mais encadente. Hopi tempo. Botin tempo, esse é coisa. Você tem hopi tempo. Bom, já, como vamos ensinar me disso. Você switch com ninguém agora? Não, não sou switch nada.
Pero também mesa bem aqui, riba. Não, mas pone. Ok, essa aqui, me quer chamar bruanang. Me quer chamar bruanang, sim. Ora, malanda, vai telefone, me quer chamar você switch, não. Não. Essa aqui, não tá dime. Essa aí não tá dime. Ué, aqui dentro tem uma calculação, assim, que... Tá, também tem que estar só para fazer a calculação aqui, pessoal. Eu vou dizer como. Ué, é que não pode precisar assim aqui. E não pode fazer uma coisa precisa assim aqui. Lá nós botamos assim, e não pode fazer uma coisa precisa assim aqui. Ok, meneer Van der Meulen, maar Pero se me comparar, não, mas você pode escrever na hora. Você não quer nem. Pero ok. Meneer Van der Meulen, permite-me a trobe. Me preparar com meneer Van der Meulen tem algo contra de certa senhora bem-vindo ou está contra ele muito? Não, de como também sei. De como sobre meneer Van der Meulen não quer dar crédito que a vrouw para fazer trabalho bom assim. Então, vai ajudar? Não, me não ajudei. É eta de J, é limite de. Ok. Agora, o qual como é que para meneer Van der Meulen está consciente de J, não? Tá com tudo gente igual. Meneer Van der Meulen também remessa aqui, é rondou. De qual é rondou? Tá passando se trata tudo outro igual. Não tá passando sobre eta ainda muito a família ainda amber. Trouwens, eta jefe de nosso departamento. Sim, você eigenlijk algo me quer cambiar. Pero, meneer Van der Meulen, meestal bisa com seu conceito de projeto da hope bom e na maneira de reação me também que milhão de mim. Não dá ficar que tá vale a pena para ter gente assim em posição aí. Ou tá para sobra eta ainda muito não tá ponto. Porque bisa me tá bom mesa se conseguir. Completamente. Então, hope tempo mais rica de conceito de projeto aqui. Menina poblada vai mais para trás, então menina mira é gráfico não tá me mira não. Well, tur costa puni. Me tenho que admitir isso. Por meio me mira conceito assim detalhado. Hasta se tem algo vez eta clarificar su mês. Ok. Lo mitaba de tem é percepção revés de NMO de companhia mensaje. Me te pedi dispensa e Me entende que venir avisa? me te pedi dispensa. Então, me te compreender de como é diretor para mim, a o jefe de departamento. Me te dispensa, meneer Van der Meulen. Bang nós sinta na lunch, nós está discutir mais isso aqui. Com muito Contento gosto. com o meneer Van der Meulen por recapacitar. E você, mané mesa da Oradó, danke para bisame. A noite chega o momento para nós sentar e escutar a oradora principal. Nós temos o honor e o privilégio de ter meio de nós Dr. Sandra Reid.
Dr. Sandra Reid está hoofddocent of professor principal de psiquiatria na Universidade West Indies, Trinidad. Está também decano clínico de Faculdade de Medicina e está dirige 6 diferentes programas aqui. É diretor também do Instituto para Transtorno de Adicção do Intercaribe. Ela estuda na Universidade de West Indies, caminho ela estuda medicina e também cirurgia. E posteriormente ela especializa-se seria lo que se trata psiquiatria. Ela Masters em Public Health, em Saúde Pública, da Universidade de Johns Hopkins, e também ela recebeu doutorado honorário de outra universidade que chama Commonwealth de Caribe. Dr. Reid ha distinguido mesmo como professor, mas também como investigador. É orador sumamente conhecido. Ele recebeu vários prêmios e vários reconhecimentos para sua investigação realizada. Ele vai vários caminhos e papia de nossa igreja, además de na universidade mesmo, e também em diferentes uniões. Ela recebeu várias distinções, mas o que me dá em particular de Dr. Reid está ora que está visa que de todo o conhecimento que ela tem, toda a formação universitária que ela tem, tudo o que ela guarda exponendo aqui, é visa é fonte que ela sinha mais de que mais está apreciar a palavra de Deus. Então, esse está assim, sumamente especial. Esta serve também, obviamente, como anciano de nossa igreja, uma igreja de universidade na West Indies. Nós somos sumamente privilegiados de ter como oradora meio de nós. Sin embargo, por menos nós tendele, nós lo escuta cantica of cantica tema de inter atividade aqui especial de End It Now. E depois de cantica tema que lo guardo interpretar para nosso irmão Lisela, e seguinte voz que nós lo tende, lo de nosso irmão Dr. Sandra Reid. Laga nós recebi a word para mim, nossa irmã Lisela Thomas, quem lo interpreta para nós, lo que lo vira é cantica tema. Nós lanta pari, nós cantele junto com ele. Señor, escucha por favor mi humilde corazón, laga mi mira, bomán, de justicia de mi situación, alivia-me por favor, de mi sufrimiento, paso inimigo que tu vai te perseguir. Mita queda fiel, pasó bu amor, ta eterno y fiel. Mi sacubo promesa nunca no te falla. Dios apre en ti, di una forza renova. Dios apre en ti, duna consuelo de dolor. Tu maldad lo guardo derrotar. En el nombre de Cristo Jesús, esta es fuente que te da mi fortaleza. Señor, escucha oración de humilde pecador, para mí mesmo provocar y en mi mente en situación, me da entrega mi mente y entera mi corazón
Pabo extendebo visión de amor divino de mí. Mita queda fiel para su amor, ta eterno y fiel. Mi sacubo promesa nunca no te falla. Dios apriminti di una forza renova. Dios apriminti di una consuelo de dolor. Tu maldad lo guardo derrotar. En el nombre de Cristo Jesús, esta es fuente que da mi fortaleza. Ahora mi porta tengo turbulencia, mañana mi fuerza renova. Pa mentira, maltrato y sufrimiento, mañana feliz en Cristo lo me da. Y más que ni un gente no te mira, tú lo que me da pasa de Dios y sé, Dios y sé. Dios apriminti di una forza renova. Dios apriminti di una consuelo de dolor. Tu maldad lo guardo derrota. En el nombre de Cristo Jesús, es fuente que da mi fortaleza. Ahora mi porta tengo turbulencia, mañana mi fuerza renova. Pa mentira, maltrato y sufrimiento, mañana feliz en Cristo lo me da. Y más que ni un gente no te mira, tú lo que me da pasa de Dios y sé, Dios y sé. Tu maldad lo guardo derrotar en el nombre de Jesús. Nos presentamos. Good night to all of you. Boa noite, naturende. Boa noite. It is my pleasure to be here with you Então, prazer para mim estar aqui na onda com você, não? to have these discussions on mental wellness and abuse. Para nós ter discussão tocante bem-estar mental e abuso. It's nice to see so many of you here this evening, Tá bom, mas tanto de você aqui na noite. and I hope that you will be talking to me. Espero que você esteja papiando comigo. I want you to ask your questions. Que você faça pergunta, não? I want you to tell me what you think about what I say. E me quer para observar o que eu estou pensando o que a minha bisa. So before we begin, Para que nós começar, I would like to thank the Seventh-day Adventist Church President Pastor Sherelle me Francisca quer agradecer ao presidente da Igreja Adventista, pastor Gerald Francisca, and the Curacao Conference e a Associação de Corsol, and Mrs. Claudette Presentacion, também a irmã Claudete Apresentação, the Women's Ministries Director, diretor do Ministério de Renda e Mulher, and her team e seu time, for inviting me to be a part of this program. invitando-me a parte do programa que para nós recobrar That has been shown to me so far. interesse com boa tratar-me foi dia me aqui não. This evening,
Abe noche, We are talking about mental wellness in a stressful world. nós vamos falar de bem-estar mental de mundo lleno de estresse. I have a lot to share with you. E te hoop que para compartilhar com você não. What I hope we will accomplish tonight Lo que eu espero que nós cumprir com a noite, is to look at what is mental wellness, nós aqui com o bem-estar mental. the effects of stress on our physical and mental health, É efeito de estresse para nossa vida física e mental, healthy and unhealthy coping with stress, anxiety, and depression, para nós deal com de maneira bom ou robês para deal com estresse, ansiedade e depressão. and coping with major depression. E como para deal com depressão grande também. Why is this important? De coisa que é importante, Because many persons who are experiencing abuse porque o opinião que está experienciando abuso, develop anxiety and depression. descreve ansiedade e depressão. We invite the presence of the Lord to be with us Nós temos a presença do Senhor para estar conosco. as we talk about this important topic. Nós vamos ver tópico importante aqui. Now, the matter of mental health and wellness was always important, O hecho de bem-estar mental sempre estava importante. but it became very visible in the midst of the COVID-19 pandemic. Pero durante a pandemia de Covid-19, ele era roupa mais visível. Stress levels got very high O nível de estresse era roupa alto. because of uncertainty Por motivo de inseguridade, and fear, com medo, loss of life, perda de vida. and setbacks in the world. E o que nós drawback no mundo. But yet, we had to talk about mental wellness. Pero as pessoas falam de bem-estar mental. So, what exactly is mental wellness? O que é bem-estar mental? Okay, so I need to get my slides. Oops, just now. Yes. So, you see a definition Nós temos aqui on uma the definição. slide, and it states that Esta visão. mental wellness O bem-estar mental is the successful performance of mental functions. tá com funciona mental tá trabalha de maneira exitosa. That is the way we think, A maneira como você pensa, our mood, or the way we a maneira feel, como você sente and our behaviors e nos comportação. that results in productive activities, O resultado de atividade tão produtiva, fulfilling relationships with others, com relacionam bom com o outro. and the ability to adapt, to change, and to cope with adversity. E também para adaptar na câmbio e também para com adversidade. Let's put it another way. Nós podemos de outra maneira. Our thoughts, Nos pensamentos, a our feelings, maneira como você sente, and our behaviors nos comportação, should result in productivity, mas resultado de produtividade, healthy relationships, de relação produtivo e saudável, and the ability to cope with stress, e também nos esforçar correndo com estresse. regardless of what is going on in our lives. Sem importar o que está passando de nossa vida. There is no room in that definition De definição de nenhum caminho for fear, para ter medo, for pessimism, para estar pessimista, for hopelessness, sem esperança, anger, rabia, or any other negative emotion. ou qualquer outro emoção negativo. But anxiety and depression Pero ansiedade e depressão are very common responses está acontecendo mais comum to the stressful events of life. da evento da estresse de nossa vida. I don't have any statistics for Curacao, Não tem estatística de Corsol, but let me ask you this question. pela que me pergunta aqui. Have you ever felt anxious or depressed? Vai que sente ansiedade ou depressão? Can you raise your hand if you never felt anxious or depressed? Isso vamos assim nunca vou nós sentir ansiedade nem depressão. Okay, I see one hand, Então mira, uma, two hands. dois, I am very surprised. me está surpreendido. Why? Digo, Because anxiety passou uma ansiedade Depression. e depressão. and all of those other negative emotions E tudo emocional that negativo é you and I que experience nossa experiência, in response to stress ou como contesta no estresse, are normal esse não está costando normal. and they're actually healthy.
E não está saudável. So if you never felt anxious or depressed, Pensei, se nunca vamos sentir ansiedat of depressão, I'm a psychiatrist, então psiquiatra me tá. you need to see me. Vou ter que walk me depois. Okay. God created us as beings with emotions. Deus criou nós como ser com emoção. So mental wellness Para saúde mental, does not mean that we do not experience negative emotions, isso não quer dizer que nós não experienciar emoção negativa. but it's about how we cope with those emotions Tá quando está deal com emoção aqui. so that we can have productive lives As pessoas podem vida não produtivo and healthy e relationships relação saudável, in spite of the stress. apesar de estresse que nós temos. Life is stressful. Vida não está cheia de estresse. What are some of the stresses? Qual algum de estresse estão aqui? Marital and relationship problems, Problema de relação matrimonial, sorry. parenting, Ou nós está como maior não, finances and work, parte financeira e também trabalho, health challenges. desafio não com nossa saúde. That's our reality. Essa é a nossa realidade. Even the Bible tells us Hasta a Bíblia está dizendo nós, of increasing civil unrest, quando tem pestilência não, wars, guerra não, rumors of wars, rumor de guerra não, climate change, cambio de nosso with clima, famines and earthquakes and hurricanes. hambre, temblor e huracão não. We cannot get away from stress. Nós vamos escapar fora de estresse. What happens when we experience stress? O que eu passo a experienciar estresse? Stress affects the brain. Estresse afeta o cérebro. So we see in the diagram there De diagrama na nossa mira, a purple box that shows the hypothalamus box lila estamos os hipotálamos and the pituitary gland in the brain. e a glândula pituitary do brain. And stress affects those parts of the brain, Estresse afeta a parte do cérebro which then affects our endocrine system, afeta no sistema endocrino, especially the adrenal glands, especialmente a glândula de adrenalina. which are two small glands Qualta duas glândulas chiquito, that sit on top of the kidneys. puta riba e nirnang. The adrenal glands release stress hormones, Glândula de adrenalina que está relajada, está lagabay hormônio de stress. which fire up when we are under stress E ora nossa boy stress nanta lanta, and cause the changes that we are seeing there. e nanta causa é cambio na nossa mirinang. We breathe faster, Nossa rosia mais pura, the heart races, e coração bate mais duro, the pupils of the eyes dilate, e pupil nanta abre, and the intestinal muscles relax. intestino nanta relaja. So we feel like we need to go to the Nossa bathroom. sinto que nós tinha vai banho. I'm sure you could identify with those changes. Me Can you? seguro que você pode identificar que cambio na de verdade? Yes, because we feel that way if we are under stress, if we are scared, Porque if se we nós are temos medo, nós estamos de stress, nós sentimos maneira or preparing for an exam or an interview. Ou temos o exame, nossa entrevista, nós sentimos assim aí. And there are other changes occurring that we don't feel. E tem outro cambio na cuta, sucede com nós está sentindo. The blood flow to the muscles increase. We see that there. Sangue está aumenta, ora está bem de músculo não. Blood sugar increases E suco de sangue está subi. and blood pressure increases. E pressão de sangue também está subi. This stress response is referred to E mas nós respondendo a stress aqui, as the fight or flight reaction. nós temos a reação seja de brinca ou de bulabay. And it gives us the strength and stamina, E nossa força e estamina, faster reaction times, nós podemos reaccionar mais ligeiro. increased sharpness and focus, Eta aumentar com nossa focus, então pensa mais sharp. so that we can react in situations of danger or stress. Ora nós podemos reaccionar, ora nós estamos em peligro e também em stress. So if you're suddenly faced with a big pit bull Se botar enfrentar pitbull grande, or a bandit, ou bandido, or you hear a loud explosion, ou botar explosão duro, the stress reaction prepares you to either run or fight back.
E reação de estresse para você botar correr vai ou botar brinca. Once the stressful situation is removed and the danger is gone, Ora que essa situação de estresse aqui tá e não tem perigo mais, the same gland in the brain é mesmo glândula aqui dentro do cérebro, reverses all of these changes tá vira tudo caminhar aqui back. and we go back to normal. Nós vai back na situação normal. Now, a lot of situations send off our stress alarm, Tem uma situação que tá alarmando-nos para estresse. and we see them listed there. Nós estamos mirando na pantalla. Things like family relationships Relação familiar, and money worries, problema de sangue, exams, exame, new situations. situação novo. The body was created to react to small doses of stress É corpo guarda trabalhar para reaccionar a uma dose chiquita de estresse, through fight or flight dor de brinca a fugir, for our para protection. nossa proteção. Then we return to normal. E as pessoas estão back no estado normal. We see that on the top right-hand side of the diagram. De diagrama na parte rex arriba nós estamos mirando assim. We were also designed Nós vamos desenhar também to cope with small amounts of stress. para deal com candidato chiquito de estresse. And by doing relaxing things Dores coisas relajante, with healthy coping, com saúde também, we once again return to normal. nós estamos voltando back no estado normal. Are you with me? Nós está compreendendo? Yes? Sim? But when we are under chronic stress, Por hora estamos de estresse crônico, by too many stressful things at the same time, dor que tem roupa coisas de estresse no mesmo momento, or circumstances over which we have no control, ou circunstâncias arriba quando nós não temos controle, the body stays in this fired up state. e ora a curva está queda de estado ansioso aqui. There is no fight or flight, Não tem abringamento ou fugimento, only helplessness. solamente nós estamos sem esperança. And the more helpless you feel, E mais sem esperança nós estamos sentindo, the more stress the brain detects, e o brain está mais tanto estresse, and the more stress hormones are released. e mais tantos hormônios de estresse está bordo lagar livre. So, ongoing stressful situations like being in an abusive relationship Pensei, situação que tem estresse traz de outra, mas se nós temos uma relação de abuso, can overwhelm you por superar, and lead to exhaustion, está libabo na, está assim demais o corpo. physical disease, Nós temos maleza no físico, mental breakdown, nós podemos enzenking mental, anxiety, and depression. ansiedat e depreshon. Now, many health problems are caused by this Houve problema na saúde o causador de aqui. because stress increases the heart rate and pressure. Para stress está aumenta o ritmo de coração e também pressão. It suppresses the immune system Está supera o sistema imune and it affects the digestive e system. também está afetando o sistema digestivo. I just want you to have a look Me disse-me que é para boa, at some of the health problems tem algum problema na saúde, that are caused by stress o causador de estresse, or worsened by stress. ou também a pior dor de estresse. So it's important to manage your stress Você tem importante para manejar o estresse, in order to have not just mental wellness, para não somente para ter saúde mental, but good physical health. mas também saúde física. Okay. Now, at any point in time, you can put your hand up and ask a Se question. você tem pergunta, você pode sua mão e essa pergunta. Any comments or questions so Nós temos far? comentário, nós temos pergunta. Okay, I don't see any, so let's go on. We think, yes, there is Oh, one. there is one? Okay, See? good. Yes, sister. Nós vamos para o mic. No, go ahead. All right, so while we wait on the mic, Nós estamos guardando o microfone. I'll continue, but please don't forget your Não olvide question. a pergunta. Okay. Now, there are many of us who use unhealthy coping.
Hope de nós que deal de maneira não saudável. And that only creates more problems. Esse aí causa mais problema. I have found that this falls into two types of unhealthy coping. Nós saca fogo te saca deal de duas maneiras que não está saudável. The first is when people try to suppress their emotions. Ora que nós trata de dominar nossa emoção. They sweep them under the carpet Nanta ambari na bau de tapete, or pretend that they do not exist. of nanta pretender que não está existir. That may work for a little while, Esse aí vai bom para tempo cortico, but anxiety and sadness are real, pero ansiedade e tristeza está real. and they do not just disappear. Não está disperse. When you try to block them out, Para você de block não, they simply resurface in another way. nanta sali a for de outra maneira. So you get headaches, Você tem dor de cabeça, asthma, você tem asma, ulcers, úlcera, acne, peixe, high blood pressure. pressão alta. We do not consider that mental wellness. Nós só consideramos isso como saúde mental. I'll talk about the second type and then we'll take our Nós question. vamos pedir de dois tipos, depois nós se pergunta. So the second type of poor coping is very common. É de duas maneiras que nós deal com isso, mas é comum. Here, persons actually experience the negative emotions, A gente experiencia emoção negativa, but they use various substances or behaviors nada usa diferentes substâncias of comportamento to feel good para sentir temporarily. bom, pero temporalmente. But if we rely on these temporary surges of pleasure, Pero nós depender do prazer na temporal aqui, it comes with a price. essa aqui também com um preço. Because the part of the brain that is triggered by these pleasurable activities Passou é parte do brain que vai afetar de questão de prazer aqui, can lead to them becoming an addiction. não pode virar adicção. So regular use of any of these substances or behaviors Uso regular de alguma substância na comportação in order to feel relaxed or cope with sadness para nós sentir relaxado ou para deal com tristeza, can lead to addiction. é possível na adicção. Alcohol and drugs, Álcool e droga, overeating, come demais, gambling, gamble, overworking. trabalha demais. Did you know you could get addicted to work? Bom, saco pode virar adictivo na trabalho, na traha, Workaholics, pode virar workaholic, over-exercising, fazer exercício demais, shopping. fazer compras, What do you call that? There is a word they use, retail therapy. terapia de retail. Yes, retail therapy is not so healthy. Não está saudável aí. And there is one that is commonly increasing but is not on the slide. Tem que está aumentar, comumente, pero não está slide. Use of pornography and sex to cope with stress. Uso de pornografia e sexo para nos deal com stress. That can lead to a porn addiction or sex addiction. Corriba na adicção na porno ou na sexo. Okay. Question. É pergunta. I believe my question was answered already, Me tá pensando que minha pergunta agora contestar acaba, pero but how do you overcome depression? como tá vence depressão? Okay. So that's a big question. Essa aqui é uma pergunta grande. And it wasn't answered as yet. Eu agora contestar ainda. But if we have the time, I come to depression later on in the presentation. Mas lá de impressão não sabe na depressão. Even if we run out of time, I will answer your Mas que question. o tempo acaba, nós vamos contestar essa aí sim. Okay. All right. So we were talking about ways that we cope that are unhealthy. Nossa papel de maneira não está deal, pero que não está saudável. And the third unhealthy way of coping É de três maneiras não saudável para deal com stress. is when our negative emotions completely take us over Então, agora nossa emoção negativa toma nos over. and we get mental health symptoms Nossa sintoma na mental, like panic attacks, ataque de pânico, depression, which is what the Depression. young lady was asking about, lo que ela aponta dizer, and psychosis.
e psychosis. When you lose touch with reality. Para você perder toque com realidade. That's what we call mental illness. Isso é maleza mental. So mental wellness, saúde mental, is really coping in a healthy way with anxiety and sadness Está de uma maneira saudável com ansiedade e tristeza. that is triggered by stress. Que está orientado dor de stress. How do we cope in a healthy way? Como nós de uma maneira saudável. I hope we will have time. Espero que nós tenhamos tempo. But I have put together a 5-step approach to healthy coping. Nós botamos 5 steps para nos de uma maneira saudável. And it uses only methods that the researchers have proven to be effective. Então usa somente método que as research está prova que está efetivo. We must become emotionally self-aware. Nós precisamos estar consciente emocionalmente. Take action to manage our emotions. Toma ação para manejar nossas emoções. Adopt a realistic approach to managing stress. Vai de uma maneira realística para contra stress. Make a conscious decision to cope in a healthy way. Faz uma decisão consciente para deal de uma maneira saudável. And have good social and emotional support. Tem bom sostén emocional e social. The first step is to become emotionally aware. É para mim estar para virar consciente emocionalmente. It is surprising how often we act on our emotions. Está surpreendente quando nós actuamos nossas emoções. Before we even realize what the emotions are. Para nós realizarmos que emoção está. For example, por exemplo, a woman may reach for a tub of Haagen-Dazs ice cream. Senhor pode bag de ice cream. Or she may give her spouse the silent treatment. Ou ela trata sua casa queda simpático com sua casa. Without even recognizing sem realizar that she is hurt or angry. Que tem coisa doele ou que está rabia. You have to make a conscious choice. Você faz escolha consciente. To be aware of. Para estar consciente. And understand your emotions. E compreender a emoção. What are you feeling? O que você está sentindo? And why are you feeling that way? De como está sentindo de maneira aí? Research shows us estudio mostra-nos that when we identify our emotions like that, quando nós identificamos emoções, the part of the brain é parte do cérebro that is responsible for registering danger que está responsável para registrar perigo and therefore setting off the stress reaction e manda reação de stress becomes less active. Está vira menos ativo. So you won't get the stress reaction in your body. Ora logo não é reação de stress dentro do corpo. If you're not accustomed getting in touch with your emotions, se não tem costume de vai em contato com a emoção, then you need to become familiar with the warning signs of stress. Sintomas de stress, espertamente sintomas de stress. If you experience these symptoms over a long period of time, se você experienciar sintomas durante tempo largo, and when I say long, I'm talking like more than 2 weeks. Ora me vista largo é mais que 2 semanas. And there is no medical reason for them. E não tem nenhuma razão médica para isso aqui. Take some time to introspect. Toma tempo o tempo mês. To see what is stressing you. O aqui que está dando stress. And the emotions you are feeling as a result. E emoção que você está sentindo como resultado disso aqui. Okay, so I hope you had a look because I'm not going to read. Me te passa durante o que me tira vista de nada, sa computador. The next step is to take action to manage the emotions. Esse seguinte step tá tomar passo para manejar a emoção. It's one thing to become aware of the emotions. Tá coisa para nós estar consciente de nossas emoções. But you must manage them. Pero você pode manejar não. We said before that we cannot control the stress in our life. Nós sabemos que nós não podemos controlar o estresse de nossa vida. And that we will react emotionally. E nós lo reaccionar com emoção. But we can release those emotions. Pero nós podemos emoção é livre. Before they affect our mental health and behavior. Pero me quando afetar nossa saúde mental e nossa comportação. So what do we do when we feel anxious? Que nós estamos ansioso? Or sad? Ou triste? Or scared?
Of oros de miedo. We have to express the emotions either directly Nós temos que expressar emoção na mesora, or indirectly. of diretamente ou indiretamente. That does not mean you have to express them emotionally. Esse não que meio como você expressar de uma de emoção, You can feel anger, pode ter rabia, but you don't have to express it in an angry way. pero quando você expressar de uma maneira rabia, You can express that emotion directly pode expressar emoção de uma maneira direta, by talking about it and saying, I feel angry. dor de papi bisa mita sinti com mita rabia. Or you can write it out in a private journal. Pode escrever também de dagboek privado. Emotions can also be released indirectly Emoção pode relaxar indiretamente também, through relaxation, dor de relaxar, deep breathing, algo seja or profundo, meditation. of meditação. Think about when you had some exam Pensa no botar um exame, or some job interview ou botar uma entrevista de trabalho, and you felt stressed. e botar sem estresse. If you breathe slowly and deeply in Se você algo seja profundo para dentro, and out, tranquilo, e saque back, the body begins to feel calm again. Not so? é curva começa a se relaxando assim, né? Yeah, the breathing goes back to normal, É realmente você é back no normal. and the heart that was going boop, 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 É a boop, coração que está bate duro, starts to slow down. tá começando a vai relaxar. Even laughter or listening to music Hasta hari of escuta música, can help us to release emotions. tá aí nós para nós sacar nossa emoção. You just have to find what works for you. Abo mas se você que tá trabalhar melhor para abo. Meditation is a very popular form of stress management. A meditação é uma maneira mais popular de para nós manejar o estresse. And scientific studies Estudos científicos have shown that it is effective a mostra que é efetivo in promoting mental health. dor de promover a saúde mental. Meditation decreases stress, Meditação tá barra estresse, it improves coping, aí tá pondo nós pode deal com ele melhor, and it reduces anxiety and worry. e tá barra ansiedade e preocupação. But there are different types of medication. Pero tem diferente tipo de medicação, You know that, don't you? Yes? não sei aceito. Yeah. Research has shown us Estudo não mostra nós, that the brain wave responses are different o cérebro está respondendo de maneira diferente in prayerful meditation de meditação via de oração, compared to the Eastern meditation comparado techniques. com a meditação de parte oriente. Silent or spoken prayer Se monta para essa oração, is associated with increased brain activity está associado com atividade de mente que está aumenta, and you see more beta waves. That's a certain type of brain activity. bota mira com olha não também mais melhor. This means that the brain is listening for an answer to prayer. Mas está escutando contesta para oração. But in other types of Pero medication, de outro tipo de meditação, there are increased alpha and theta waves. tá olha de alfa e teta tá guardo aumenta. Right. Different types of brain waves Diferente outro tipo de olha de mente. that suggest the brain is in a more passive state, Tá sugerir que mente de situação mais passivo waiting to be controlled by something. e que está guardo controlador de algo outro. So what we want is prayerful Lo que meditation. nós que tá meditação via de oração. And research studies have shown us Estudo não mostra nós that prayer que oração was a very successful coping mechanism for many people tá bata sistema que hope ne para cope com o stress. after the 9/11 September tragedy in Depois da tragédia 2001. de setembro de 18. Okay. So I'm pausing again for questions or comments, Se tem pergunta ou comentário, and I hope you are with me still. bota comida ainda. Yes? Okay, good. So we move on to step 3. Nós vamos na step 3. Once the emotions have been calmed, Uma vez que a emoção o calma, the next step is to identify the stress
that is causing the negative emotion. E seguinte stap para identificar estresse que causa e emoção. And a realistic approach to managing it. E uma maneira realística que nós podemos manejar isso aqui. The serenity prayer is very popular. É oração de serenidade também popular. Maybe it has worked for you before. Quizás la trapa bo para mim. It says, God grant me the serenity Deus dá-me serenidade to accept the things I cannot change, para aceitar coisas como não por cambiar, courage to change the things I can, coragem para cambiar coisas como por, and wisdom to know the difference. e sabedoria para saber a diferença. When negative emotions are caused by something you have the power to fix, ora que emoção da guardo causador de coisas como tem poder para cambiar, fix it. Cambiar. Leave that stressful job. Larga o trabalho que está na stress aí. Take a break from that relationship. Stop com a relação aí. Not marriage, relationship. No casamento, é relação aí. No matrimonial, relação aí. But whenever you can remove your stressor, quando você quita o que está dando stress, remove it. Quite. Mental ill health, maleza mental, arises because people keep trying to do what they cannot do. The most common example is when you try to change other people. Like somebody in an abusive relationship who keeps trying to make the abuser better. You cannot change other people. You can only change what you have control over. And your good mental health should never rely on anybody else. So the serenity prayer directs us to be wise. And when we cannot change the situation, we have to accept it. Now that does not mean we accept an abusive situation. It means accepting that you cannot change it, and you either have to cope with it safely, or insist on a change, or leave the abusive situation until the abuser gets help. All right, so I'm pausing for questions again. No questions? Does that mean I'm very clear? Or does that mean you're sleeping? All right, I'm clear, right? Okay, good. So we move on to step 4 then. And this is where I need a whole hour to talk. So step 4 focuses on the how of coping. How do we cope in a healthy manner? When we cannot remove the stress, it doesn't mean that we must live with anxiety and depression. We have to learn to cope. A good place to start is to think about yourself. How do you cope now? Is it healthy or unhealthy? Do you overeat? Or do you zone out in front of the TV? Do you sleep too much? Or do you take it out on others? Shout at them. Snap at them. If you do any of those, you want to replace your unhealthy coping with healthy coping. So there are many examples of how to cope healthily. We talked about some of them already. Talk out how you feel. Write in a journal. Get a pet. Do gardening. Reading.
lesa, listening to music, escucha música, get a massage, haya laughter. massagem, hari. It really depends again on what works for you. Tá depende que tá traga bom para abo. But if you have to maintain mental wellness, Se o se manter saúde mental, these coping activities atividade tem que para deal com must become a part of your lifestyle. se vira bom estilo de vida. There are other general changes Se outro cambio na general, in your attitude demo atitude, that can help you to cope well. que também pode dar para deal com essa aqui de uma maneira saudável. One of these Onde essa aqui não, is expressing gratitude. tá dando expressar gratitude. Gratitude is a thankful appreciation Então apreço de bisa danke for what an individual receives. pelo que ene tá recebi. People who regularly express gratitude Ene que tá expressando gratitude regularmente, for the positive things in life pe costa positivo de vida, have lower rates of stress and depression. tem grado mais baixo de estresse e depressão. There are always things we can be grateful for. Sempre tem coisas nós agradecido na gente. Find them Busca na and give thanks for them every e day. agradece para cada dia. One study that was done last year during the pandemic O estudo que eu fiz ano passado durante a pandemia, stated, and I'm quoting from the study, tá bisa imita cite, cultivating an attitude of mature gratitude dor de cultivar uma atitude de agradecimento madura, through actions of kindness, dor de hecho de bondade, expressing being thankful for life expressar de agradecido para a vida and God, e Deus, and enjoying all the small things in life e gostando de coisa tão chiquito de vida, helps in coping with the current threats of COVID-19 tá ajuda para nós deal com a ameaça de COVID-19 and building lifelong resilience for the future. e edificar resiliência para o futuro. Another attitude that helps us to cope well Outra atitude que nós podemos deal de uma maneira bom, is an attitude of forgiveness, uma atitude de perdonar, letting go of grudges larga vai de amargura, and bitterness. amargura. Forgiveness Perdão, is associated with reduced anxiety, tá agora associado com ansiedade que tá rebaixar, depression, depressão, mental illness, malestar mental and physical illness. e também malestar físico. Is it easy to forgive? Tá fácil para nós perdonar? Let me see anybody who thinks it's easy to forgive. Lá me wak manje são pensa que tá fácil para perdonar. But okay, I see one hand, Também two não hands. dos. Okay, so there are a few people who find it easy to E forgive. alguma pessoa tá sentindo que tá fácil para perdonar. And I would like to guess that those people E que pensa que ainda não é forgive through their relationship with Christ. tá perdonado em relação com o antigo Cristo. Is that true? Those Sim, é people verdade. who raise your Está em hands? sama? Okay, so Sim. he's agreeing. Tá de acordo? It is hard to forgive on our own strength. Riba nós mais força tá difícil para perdonar. To receive forgiveness is a gift from God. Para receber perdão é dom de Deus. But being able to forgive is also a gift from God. Pero tá capaz para perdonar também é regalo de Deus. A gift that brings not only psychological benefit, Regalo que não somente tem esse benefício psicológico, but spiritual benefit. pero benefício espiritual também. Okay. Now I have a whole lot of information and scientific studies Me tem outra informação e estudo científico on the value of a good diet, de valor de bom dieta, exercise, exercício, drinking enough water, beber suficiente água, getting sunshine, haya solo, temperance, temperancia, enough sleep, suficiente sonho, enough fresh air, suficiente aire and fresco trusting God. e confiar em Deus. All of those are associated with good coping. Tudo isso está associado para nos deal de uma maneira saudável. So in the interest of time, I'm not going to go through all of Eu them, também dou isso por motivo de tempo, eu estou passando de tour, but you will have to trust me when I say mas eu tenho confiança no meu bisabo that the scientific evidence is there. que tem evidência científica para isso aqui não. The conclusion is A conclusão tá, that having a healthy lifestyle para ter estilo de vida saudável, can go a long way in promoting good physical and mental health.
Lo tá bom para a nossa saúde física e mental. It helps to relieve anxiety, Ito ajuda para nós sacar a ansiedade, promote a sense of calm and contentment, para nós ter sentido de pata calmo, and protects contento. against depression. E até proteger contra a depressão também. And a change in lifestyle E cambio no seu estilo de vida, is a change that you can make right away. então cambio como pode ser mesora. The final step in the 5-step process is, O último step desse é o processo de 5 steps. is to make sure that we have adequate social and emotional support. Para nós sostém emocional e social. Persons who are connected to others Quem não está conectado a outro, have lower levels of tem anxiety nível mais baixo de ansiedade and depression. e depressão. Now, we're going to switch a little bit here Nós vamos switch rato. because I don't want to run out of time and I promise to talk about depression. Não que para tempo cabalagami, me permitir de papo de depressão. Sometimes, if you are not coping well, Tem minha hora para nós deal bom. using these coping strategies, Dor de usa estratégia não aqui, you need to see a professional. botem que busca profissional. One example of that Exemplo de sei, is if you develop a major depression. tá hora se você seria depressão grande. Now, a major depression is considered a mental illness, Depressão grande está considerado como maleza mental. but feeling sad Pero sentir triste, is a normal emotion é emoção normal. that you can handle by coping well. Bopo handle essa dor de deal bom com ele. There are certain things we look for with major depression. Tem alguma coisa que nós agora tem depressão grande. You would have a depressed mood that lasts for more than 2 weeks. Logo de mood de depressão que tá dura mais que 2 semanas. It goes on and it affects the way you function. Eta sigue, eta afeta a maneira como está funciona. It puts you at risk of hurting yourself Eta põe de risco como posso bom mesmo daño, because of suicidal thoughts. dor de pensamento de suicídio. And there are other changes, E tem outro cambio não também, such as changes in your sleep, cambio de patrão de dormir, in your appetite. de bom apetite, You may feel slowed down or get restless. botar sinti que botar slow e tá intranquilo, danke. Yeah. And you feel very tired. Botar sinti hopi cansa. The memory and the brain don't work well. A memória e o cérebro não tá trabalha bom. And of course, the suicidal thoughts E may também come. pensamento de suicídio. If that happens, Se isso está suceder, you need to get appropriate treatment. bom mesmo busca trato apropriado. Before I talk about the treatment for depression, Para mim, papel de trato para depressão, I'll tell you a little bit about bipolar disorder, me papel de disorder bipolar, which is another psychiatric diagnosis. tá diagnóstico In bipolar, psiquiátrico também. in bipolar disorder, Tem disorder bipolar, there are fluctuations de flutuação, between the extreme lows of major depression tem na above de depressão maior and extreme e highs. na mais alto. In the highs, Dessa mais alto, the mood is elevated, logo Happy. bota assim, então bota feliz, então elevar, happy, feliz, too happy. demasiado contento. There is a decreased need for sleep. Bom, não tá sentindo o sonho. The person talks too much. Tá papi a hopi, The thoughts go too fast. tá pensa muito rápido. They do a lot of things, but without thinking. Não tá sem hopi coisa, pero sem pensa. And they engage in risky behaviors. Não tá baile em conversação que tá riscante. The underlying causes of major depression and bipolar disorder Em linha, bom, lo que tá causa disorder bipolar e ansiedade, is a biochemical abnormality of the brain. tá químico abnormal de cérebro. We know these illnesses are real Nós sabemos que é real, because brain scans ou seja, escanam com não trata show o brain, us the difference tá mostrando a diferença between the brain of a normal person
Tem o cérebro de uma pessoa normal. and the brain of a person with a mental illness. O cérebro de uma pessoa que tem uma doença mental. These illnesses are hereditary, Malestar que está hereditário. and medication is usually needed to treat them. E tem mesmo esse de remédio para tratar com não. The medication restores the chemical imbalance in the brain. Remédio está restaurar a imbalância que tem de mente. It enables the person to function normally Está permite a pessoa funcionar de maneira normal. and reduces the risk that they may hurt themselves. E está reduzir o risco que não possa na mesmo dano. Unfortunately, Desafortunadamente, mental illness is still very stigmatized. maleza mental está estigmatizada. And there are many myths about it. E tem outro mito não tocante de. People say things like, it's all in your mind. E dentro está de momento coisa está. You can snap out of it if you pray Bo more. sali foi dia se você mais oração. That's not true. Não é verdade. People say if you need treatment, Entre se você ser de tratamento, that means you're weak or lazy que bota débil ou bota flojo, or have no faith. ou você não tem fé. That's not true either. Tampouco não é verdade. It's not true that if you talk about it, you'll get worse. Não é verdade tampouco que se o papo tem dieta vira pior. It's also not true that you have to be on medication for the rest of your life. Não é verdade tampouco que você leva remédio inteiro o resto de bebida. The medication does not damage your organs or send you mad, Remédio não está dá órgão nem assim louco. and you could eat as many bananas as you want. Bobo come tanto bacoba que você. It will not help your depression. Não te ajuda para depressão. Because bananas have serotonin. Passa uma bacoba tem serotonina. Depression is caused by a lack of serotonin in the brain. Depressão está causada de falta de sede no cérebro. But when you eat bananas, Pero come bacoba. the serotonin does not reach the brain. Esse que esse não chega à mente. The best approach to treating major depression and bipolar A depression melhor maneira para tratar depressão maior e também bipolar is a combination of antidepressant drug therapy, tá combinação de droga antidepressante, psychotherapy or counseling, psicoterapia ou busca consejeria, social support, sustento social and lifestyle changes. e cambio de estilo de vida. But these illnesses are chronic illnesses, Pero malestar não crônico. like diabetes and cancer. Pessoas com diabetes e câncer They can be controlled, não podem controlar. but they can recur. Pero não podem vir back a trobe. And sometimes treatment does not bring complete relief. E também tratamento não traz não sai completamente fora de je. More and more scientific studies Mas estudos científicos and patients' reports e reportam de paciente não are showing that complete healing tá mostra que vira sano completamente can come through faith and trust in God. por vir de fé e confiança em Deus. There is a peace that passes all Tem understanding paz que passa todo compreendimento. that comes when we trust God. Que também nós confia em Deus. That peace empowers us to cope É paz que põe conosco por deal. and promotes healing in all areas of our E lives. promove saúde dentro cura dentro área de nossa vida. We get that peace when we trust Him, Nós está aí paz que nós confia em Deus. claim His promises, Nós reclamamos sua promessa não. and reach out to Him in prayer. E vai cerca de em oração. So as I end this evening, Mas aí me terminar a noite. I leave you with a few promises Me trago com alguma promessa não. that God has given to us Que Deus está dando a nós. that you can claim Que vamos reclamar não. as you work to live a life of mental wellness. Maneira botar viva para ajuda para viva vida de saúde mental. John 16:24 tells us, Juan 16:24 está dizendo nós. ask and you will receive, Pide-lo para receber. that your joy may be full. Que o gozo por estar completo. Isaiah 41:10 tells us Isaías 41:10 está dizendo nós. that we need not be afraid, Nós não temos medo. for God will be with us. Deus está conosco. He will strengthen us Ele and help fortalece us nós, ajuda-nos. and uphold us. Ele alça-nos.
Then Philippians 4, 6 to 7 Filipenses 4, 6 e 7. tells us not to worry or be anxious about anything, Preocupar e tá ansioso para nada. but by prayer Perdão, oração and petition e suplicação, with com thanksgiving, agradecimento, ask God, pede Deus. and we shall receive his peace. E nós recebemos sua paz. John 14:27 Coríntios promises that 4, this, 27 da permite não se passe. and Deuteronomy 31, 8 to 9 E Deuteronômio 31, 8 e 9. tells us that we do not need to be afraid or discouraged, Também se nós meses de medo e tá descurajar. because God will never leave us. Pois Deus nunca lo abandona-nos. So I hope that after this session tonight, Me tá espero que depois dessa sessão que é a noite, you will reflect on your coping. lo vou refletir como tá deal com o assunto não. You will begin to use healthier coping, Lo vou deal de maneira mais saudável and you will trust God more. e lo vou confiar Deus mais tanto. I invite you to return tomorrow night, Me te invito a ouvir amanhã Deus que é a noite. where we will be talking about abuse Nós vamos tocar de abuso and recovery from e abuse. conta recuperar fora de abuso. Thank you very much. Mas danke. And if there are any final questions, E se tem I will take pergunta them at final, this time. lo me lá no momento aqui. Good evening. Good evening. Boa noite. You said a moment ago Papi, sa orato passar. when someone is in a situation that is bad for them, Ora it's vele good to decisão que leave. tá malo para não, tá bom para não, vai fazer. And you said especially relationship, not marriage. Papi, se relaciona, pero no matrimônio. If the marriage is toxic and abusive, what then? Se o matrimônio tá tóxico e abusivo, o que ore? And not only for the wife, but for the children also. Não somente para a esposa, pero para muita não também. Yes. Thank you very much for that question. Danke pela pergunta. It's a very important Tu question. pergunta mais importante. There are times we believe Timbianos ta querer that society, the church, que a sociedade e a igreja expects us to stay in abusive tá relationships. espera para nós But that is queda not- de uma that is situação not so. de abuso. Essa é nota assim, não. My statement referred to the fact Mi cita está referindo a hecho that people seek divorce from marriage que ele busca divórcio, as the first option sometimes. timbia como a primeira opção. But if you are in an abusive situation, Se você tem uma situação de abuso, you must separate for safety. para boa segurança você separar. But the abuser Para o abusador, should be given the opportunity nessa é a oportunidade to get help. para buscar ajudança. And if he gets help, E se é ajudança, and if he changes, e se cambia, there is opportunity for tem reconciliation. oportunidade para reconciliação. But a woman or Para uma man mulher ou um homem, should never stay nunca me ser queda. in an abusive situation Nessa situação de abuso, where they can be hurt. cabe não pode danho. Yeah. Okay, I have a question regarding the 5 steps. Me tem uma pergunta tocante a 5 steps, não? The last step says have good social and emotional support. O último step também sobre tem bom sustento emocional e social. So I was wondering, what do you do when you are going through a stressful situation Kita pontra aqui como tá sobre passando uma situação de stress. and you thought you had good social and emotional support, Ba pensa que tem sustento, bom sustento emocional e social, but it's not so or it's not true? pero não é verdade. What do you do now? Que botar Okay. se ora aí. Yeah. And that's a tough one. Esse é tão pisar. We live in a world that is getting progressively more selfish. Nós vivemos num mundo que está vira mais egoísta. People no longer go out of their way for others. Ele não está preocupado para outro, não vai mais allá para outro não. Even a simple thing like confidentiality, Ação que simples maneira confiança. we cannot be assured of anymore. Nós só está seguro de ser mais. If we reach to that point where there is no relative, Ora chega num ponto que não tem nenhuma família, no friend, nenhum amigo, even no church member hasta nem membro da igreja, who you trust enough or who can give you the support that you need, que você confia suficiente para dar o sustento que você tem. that's especially when prayer É hora is de a oração. valuable asset. Está valioso.
Because God never changes. Porque Dios nunca te cambia. He doesn't gossip. Ele não está segredo. He hears you 24/7. Ele está escutando 24/7. And that peace that I talked about E a paz como o papai DJ is real. esse é real. And it is a form of emotional support. É uma forma de sostén emocional. So if you happen to be in that situation, Se which bota- unfortunately can happen, Se você tem situação e por suceder com assim, sometimes you just have to reach out to God. nós vamos vai cerca de Deus. Okay, so I don't see any more Não questions. tem mais pergunta? So thank you very much for your attention. Danke por sua atenção. Wow, que profundo. Quem está agradecido na Dr. Abenoche pela informação? Vale a pena assistir, não está assim, hein? E amanhã nós vamos continuar. Se ainda você tem pergunta, você está pensando com formulê, amanhã você tem espaço. E maneira a Dr. mencionou, amanhã nós vamos continuar com superar por de abuso. Com manejar, que é bom não por perder amanhã. Invita itur para acompanhar para não também possa mais de essa aqui. E nós também finalizamos, eu chamo o pastor Albert Dilante para finalizarmos com palavra de oração. E nós topa amanhã com Deus que na mesma hora, na mesmo lugar. Danke, Reniska. Nos por adelante para, nos tomamos uma palavra de oração. Nuestra reza. Señor, nos Dios, nos es sumamente agradecido por tu paz, tu amor, tu misericordia de nos vida. Danke a noche trove para instrucción valiosa que nos podrá recibir. Bendicionanos y ayuda con cada día de nuevo, según que nos está viva, nos por viva con amor para otra manera abo ta sigue estímanos. Danke, Señor, para trezenos aquí bendicionanos, riba caminda para casa, protejanos y trezenos back. Mañana con Dios su poder, na el lugar aquí, mientras nos taban sigue escucha, más instrucción, pa sombra, a pesar de turcos, nos Dios está quieto un buen Dios. Danke, Señor, para lo que vas a acaba, danke para lo que vas haciendo y danke para lo que vas a seguir así, en cada uno de nuestra vida. Dona-nos uma feliz noite, em dulce nome de Cristo Jesus. Amém. Passa boa noite, até amanhã com Deus seu poder.